En el año 1982, un grupo de buzos militares soviéticos realizaba ejercicios de entrenamiento rutinarios en el Lago Baikal, el lago más profundo del mundo, ubicado en Siberia. Lo que comenzó como una práctica normal se convirtió en uno de los incidentes más perturbadores y clasificados de la historia militar soviética. Según documentos desclasificados años después, los buzos se encontraron con algo que no debería existir a esas profundidades, algo que desafía toda explicación lógica y que el gobierno soviético intentó ocultar durante décadas. Los testimonios de los sobrevivientes hablan de encuentros con seres humanoides de más de 3 metros de altura, vestidos con trajes plateados ajustados, nadando a profundidades imposibles sin ningún equipo aparente. Siete buzos fueron hospitalizados y 3 murieron en circunstancias que nunca fueron completamente explicadas. Que fue lo que realmente sucedió en las profundidades del lago Baikal. Para entenderlo, debemos examinar los documentos filtrados, los testimonios de testigos y las extrañas conexiones con otros incidentes similares alrededor del mundo. El lago Baikal no es un lago ordinario, con una profundidad máxima de 1642 metros. Es el lago más profundo del planeta y contiene aproximadamente el 20% del agua dulce superficial del mundo. Tiene más de 25 millones de años de antigüedad, lo que lo convierte también en el lago más antiguo de la Tierra. Sus aguas son tan claras que en algunas áreas se puede ver hasta 40 metros de profundidad. Pero lo más intrigante es que este lago ha sido el escenario de numerosos avistamientos inexplicables durante décadas, mucho antes del incidente de 1982. Los pescadores locales han transmitido historias de generación en generación sobre luces extrañas que emergen del agua, objetos voladores que se sumergen en el lago y desaparecen sin dejar rastro, y encuentros con criaturas que no se parecen a ninguna forma de vida conocida. Durante la época soviética, el lago Baikal tenía una importancia estratégica significativa. La Armada Soviética utilizaba sus aguas profundas para entrenar a sus buzos de élite en condiciones extremas. Las bajas temperaturas, la presión a grandes profundidades y la oscuridad total hacían del Baikal el lugar perfecto para preparar a los buzos militares para las misiones más peligrosas. En el verano de 1982, un grupo especializado de buzos de reconocimiento estaba realizando ejercicios de inmersión profunda cerca de la costa occidental del lago. Estos no eran buzos ordinarios, eran miembros de una unidad de élite entrenada para operaciones especiales submarinas. El equipo estaba compuesto por 3 hombres bajo el mando del mayor general Vladimirenko, un veterano con más de 20 años de experiencia en operaciones submarinas. Según el informe oficial que fue parcialmente desclasificado en los años 90, el incidente ocurrió el 16 de julio de 1982. El grupo de buzos estaba realizando una inmersión a una profundidad de aproximadamente 50 metros cuando el líder del equipo reportó por radio haber detectado movimiento a mayor profundidad. Describió haber visto figuras humanoides de tamaño extraordinario moviéndose con una velocidad y agilidad que desafiaba las leyes de la física submarina. Estas figuras no llevaban ningún equipo de buceo visible, no tenían tanques de oxígeno, ni trajes de inmersión convencionales. En su lugar, parecían estar vestidas con trajes plateados ajustados que brillaban con una luz tenue en la oscuridad del agua. Los buzos estimaron que estas criaturas medían entre 3 y 3 metros y medio de altura. El mayor Dmitrienko, quien supervisaba la operación desde la superficie, ordenó inicialmente al equipo mantener la distancia y observar. Sin embargo, según los testimonios posteriores, las criaturas comenzaron a acercarse a los buzos. Fue entonces cuando el comandante en jefe de las fuerzas de buceo del Distrito Militar de Siberia, quien había sido informado del avistamiento,
tomo una decisión que resultaría fatal. Ordino que un segundo equipo de buzos descendiera per intentar capturar a uno de estos seres. Esta decisión fue apiada por oficiales de inteligencia que habían llegado rápidamente al lugar, lo que sugiere que las autoridades soviéticas tenían un interés particular en estos encuentros, posiblemente porque no era la primera vez que ocurrían. Siete buzos descendieron equipados con redes especiales diseñadas para capturar objetivos submarinos. Alcanzaron una profundidad de aproximadamente 100 metros cuando, según los sobrevivientes, fueron atacados por una fuerza invisible. Los buzos reportaron sentir una presión intensa que los empujaba hacia la superficie a una velocidad peligrosa. En el buceo, ascender demasiado rápido es extremadamente peligroso debido a la descompresión, que puede causar la formación de burbujas de nitrógeno en la sangre y los tejidos, una condición conocida como enfermedad descompresiva o las curvas, que puede ser fatal. Los siete buzos fueron forzados a ascender desde 100 metros de profundidad en cuestión de segundos, una velocidad que normalmente requeriría varias paradas de descompresión y tomaría más de una hora para hacerse de manera segura. Cuando los buzos alcanzaron la superficie, su estado era crítico. Todos mostraban signos severos de enfermedad descompresiva. Fueron inmediatamente transportados a una cámara de descompresión en la base militar cercana de Nizhnegosk. Sin embargo, la cámara disponible solo tenía capacidad para 2 personas. Los médicos militares tuvieron que tomar una decisión imposible sobre quién recibiría tratamiento primero. 4 de los buzos más afectados fueron colocados en la cámara en grupos de 2, violando los protocolos de seguridad en un intento desesperado por salvar sus vidas. Esta decisión resultó contraproducente. La sobrepresión en la cámara causó complicaciones adicionales. 3 de los buzos murieron en las siguientes 24 horas. Los 4 sobrevivientes quedaron con discapacidades permanentes, incluyendo parálisis parcial y daño neurológico severo. El informe oficial del incidente, firmado por el mayor general de Mayenko y enviado directamente a Moscú, fue clasificado como alto secreto inmediatamente. Sin embargo, copias del documento comenzaron a circular entre ciertos círculos militares. El informe describía el encuentro con lo que llamaban objetos submarinos no identificados y entidades humanoides de origen desconocido. Mayenko recomendaba en su informe que no se realizaran más intentos de contacto o captura de estas entidades, calificándolas como extremadamente peligrosas. También solicitaba que se estableciera una zona de exclusión en el área donde ocurrió el incidente. Curiosamente, esta recomendación fue ignorada por sus superiores en Moscú, quienes ordenaron que continuaran las operaciones de buceo en el Lago Baikal, aunque con mayor precaución y protocolos modificados. Lo que hace este caso particularmente intrigante es que no fue un incidente aislado. Investigadores que han estudiado archivos soviéticos desclasificados han encontrado referencias a múltiples encuentros similares en el Lago Baikal que se remontan a los años 50. En 1958, pescadores locales reportaron haber visto un objeto cilíndrico brillante emerger del lago y elevarse hacia el cielo. En 1967, un equipo de investigación científica que estudiaba la fauna del lago reportó instrumentos que detectaban objetos grandes moviéndose a profundidades de más de 1000 metros a velocidades que ningún submarino conocido podría alcanzar. En 1977, 5 años antes del incidente de los buzos, un grupo de turistas fotografió lo que describieron como un disco plateado, flotando sobre la superficie del lago antes de sumergirse y desaparecer. El investigador Paul Stonehill, especialista en fenómenos anómalos soviéticos, obtuvo acceso a documentos militares en los años 90 que revelaban que la Armada Soviética mantenía
un arquivo especial dedicado exclusivamente a avistamientos inexplicables en el Lago Baikal. Este arquivo, conocido internamente como Carpeta Azul Baikal, contenía más de 100 reportes de encuentros con objetos y entidades no identificadas entre 1950 y 1990. Según Stonehill, muchos de estos reportes provenían de fuentes militares confiables, incluyendo comandantes de submarinos, pilotos de la fuerza y personal de radar. El hecho de que estos reportes fueron tomados lo suficientemente en serio como para mantener un archivo dedicado sugiere que las autoridades soviéticas consideraban estos incidentes como algo más que simples alucinaciones o errores de identificación. Uno de los documentos más reveladores fue un memorándum fechado en 1982, pocos meses después del incidente de los buzos, enviado por el almirante Nikolai Smirnov al ministro de Defensa. En este memorándum, Smirnov expresaba su preocupación por la creciente frecuencia de encuentros con fenómenos submarinos anómalos en el Lago Baikal y solicitaba recursos adicionales para investigar el fenómeno. Específicamente, pedía la instalación de equipos de sonar avanzados alrededor del lago y la asignación de un equipo científico permanente para monitorear las aguas profundas. El memorándum también mencionaba que encuentros similares habían sido reportados en otros lagos profundos de la Unión Soviética, incluyendo el lago Baikal en Kyrgyzstán y el lago Khanka en la frontera con China, lo que sugería que esto podría ser un fenómeno más amplio. El caso del lago Baikal es particularmente interesante porque proporciona una corroboración independiente de los eventos del Baikal. En 1982, el mismo año del incidente principal, buzos militares en el lago Baikal reportaron encuentros casi idénticos con criaturas humanoides gigantes en trajes plateados. Este lago, ubicado en las montañas de Tian Shan a una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar, tiene una profundidad máxima de 600 metros. Los buzos describieron a las criaturas como teniendo características faciales vagamente humanas pero con proporciones extrañas, cabezas más grandes de lo normal y lo que parecían ser cascos esféricos transparentes, aunque ningún equipo de respiración era visible. Al igual que en el Baikal, cuando los buzos intentaron acercarse, fueron repelidos por una fuerza invisible que los empujó violentamente hacia la superficie. La pregunta que surge naturalmente es, ¿qué son estas criaturas y qué están haciendo en estos lagos profundos? Las teorías abundan, desde explicaciones terrestres hasta las más extraordinarias. Algunos investigadores sugieren que podrían ser una especie desconocida de homínido acuático que ha evolucionado en aislamiento en estos ecosistemas antiguos y profundos. El lago Baikal, con sus 25 millones de años de antigüedad, ha tenido tiempo suficiente para desarrollar formas de vida únicas. De hecho, el lago alberga más de 1,000 especies endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Sin embargo, esta teoría no explica los trajes plateados ni la capacidad de estas criaturas para moverse a profundidades donde la presión sería letal para cualquier forma de vida conocida sin protección especializada. Otros investigadores proponen una teoría más controvertida, que estos lagos profundos sirven como bases submarinas para visitantes de origen desconocido, posiblemente extraterrestre. Esta teoría se basa en varios factores. Primero, la profundidad y el aislamiento de estos lagos los harían lugares ideales para establecer bases ocultas. El lago Baikal, con su profundidad de más de 1,600 metros, proporcionaría amplio espacio para instalaciones submarinas que estarían completamente ocultas de la observación superficial. Segundo, los numerosos avistamientos de objetos voladores que emergen del agua y se sumergen en ella sugieren que estos lagos podrían servir como puntos de entrada y salida para naves que operan tanto en el agua como en el aire. Tercero, la tecnología demostrada por estas criaturas, la capacidad de moverse
a grandes profundidades sin, equipo, apparent y adjursor fuses, que puden impuger abusos hacia la superficie, está muy por encima de nuestras capacidades tecnológicas actuales. El investigador Vladimir Azhaja, un ex-oficial naval soviético, que se convirtió en uno de los principales investigadores de fenómenos anómalos en Rusia, dedicó años a estudiar los incidentes del Lago Baikal. Azhaja obtuvo testimonios de primera mano de varios de los buzos sobrevivientes del incidente de 1982. Según estos testimonios, las criaturas no mostraban hostilidad inicial. Solo reaccionaron cuando los buzos intentaron capturar a uno de ellos. Esto sugiere que estos seres, son lo que son, tienen la capacidad de percibir intentions y responder de manera defensiva. Los buzos también describieron sentir una presencia mental durante el encuentro, como si las criaturas estuvieran comunicándose telepáticamente, aunque ninguno pudo entender ningún mensaje específico. Un aspecto particularmente inquietante del caso es el destino de los buzos sobrevivientes. Los 4 hombres que sobrevivieron al incidente fueron dados de baja del servicio militar debido a sus discapacidades y se les ordenó guardar silencio absoluto sobre lo ocurrido bajo amenaza de procesamiento por traición. Se les rubicó en diferentes partes de la Unión Soviética y se les prohibió el contacto entre sí. A pesar de estas medidas, dos de los sobrevivientes eventualmente hablaron con investigadores en los años 90, después del colapso de la Unión Soviética. Sus testimonios, aunque dados de forma independiente y separados por varios años, coincidían en todos los detalles importantes, lo cual es de una credibilidad significativa. El gobierno soviético implementó medidas extraordinarias para mantener estos incidentes en secreto. Se estableció una zona militar restringida alrededor de ciertas áreas del Lago Baikal, oficialmente justificada como necesaria para ejercicios navales. Los pescadores locales fueron rubricados y se prohibió la navegación civil en estas zonas. Se instalaron estaciones de radar y sonar para monitorear cualquier actividad inusual. Curiosamente, los datos recogidos por estos sistemas nunca fueron hechos públicos, y cuando investigadores intentaron extraerlos en los años 90, se les informó que los registros habían sido destruidos o perdidos. Esta destrucción conveniente de evidencia es un patrón que se repite en muchos casos de encubrimiento gubernamental. La pregunta de por qué el gobierno soviético quería ocultar estos encuentros tiene varias respuestas posibles. Primero, admitir la existencia de seres o tecnologías que están más allá de su comprensión o control habría sido una admisión de vulnerabilidad inaceptable durante la Guerra Fría. La Unión Soviética se presentaba como una superpotencia tecnológicamente avanzada, y reconocer que había fenómenos que no podían explicar o controlar habría socavado esta imagen. Segundo, si estos lagos contenían bases de algún tipo de inteligencia no humana, el gobierno quería mantener esta información clasificada mientras intentaba aprender de la tecnología observada. Tercero, la revelación pública de estos incidentes habría causado pánico y planteado preguntas filosóficas y religiosas que el Estado soviético ateo no estaba preparado para abordar. Investigadores han encontrado conexiones intrigantes entre los incidentes del Lago Baikal y otros casos de objetos submarinos no identificados alrededor del mundo. En Estados Unidos, la Armada ha desclasificado reportes de encuentros con objetos submarinos que se mueven a velocidades imposibles y realizan maniobras que desafian la física conocida. En 1968, submarinos estadounidenses en el Atlántico Norte rastrean objetos que se movían a más de 300 kilómetros por hora bajo el agua, una velocidad que ningún vehículo submarino conocido pudo alcanzar. En 1975, pescadores en Puerto Rico reportaron haber visto objetos luminosos emerger del mar y volar hacia el cielo. Estos incidentes sugieren que el fenómeno observado en el Lago Baikal no es único de esa ubicación, sino parte de un patrón global.
El caso del Lago Baikal plantea preguntas fundamentals sobre lo que realmente sabemos de nuestro planeta. A pesar de todos nuestros avances tecnológicos, hemos explorado menos del 5% de los océanos del mundo. Los lagos profundos como el Baikal representan ecosistemas antiguos, y en gran parte inexplorados, que podrían albergar secretos que apenas estamos comenzando a descubrir. La posibilidad de que inteligencias no humanas, ya sean de origen terrestre o extraterrestre, pueden estar operando en las profundidades de nuestros océanos y lagos es una que la ciencia convencional ha sido rica considera seriamente, pero los testimonios acumulados de observadores creíbles, incluyendo personal militar entrenado, hacen cada vez más difícil ignorar esta posibilidad. Hoy en día, el Lago Baikal sigue siendo un lugar de misterio, aunque Rusia ha permitido mayor acceso al lago desde el fin de la Unión Soviética. Ciertas áreas permanecen restringidas sin explicación clara. Buzos recreativos que han explorado el lago reportan ocasionalmente encuentros extraños, luces inexplicables en las profundidades y la sensación de ser observados. Los pescadores locales continúan transmitiendo historias de generación en generación sobre las criaturas que habitan las profundidades del lago. La comunidad científica oficial permanece en gran parte silenciosa sobre estos reportes, descartándolos como folclore o malinterpretaciones de fenómenos naturales. Sin embargo, algunos científicos valientes han comenzado a sugerir que necesitamos una exploración más sistemática de estos lagos profundos con mente abierta a descubrimientos que podrían desafiar nuestras concepciones actuales de la vida y la inteligencia en la Tierra. El legado del incidente de 1982 es un recordatorio de cuanto permanece oculto en los archivos clasificados de gobiernos alrededor del mundo. Estamos ante un posible encubrimiento masivo de información que podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. Las instituciones oficiales continúan negando o minimizando estos incidentes, pero la evidencia acumulada de testimonios, documentos filtrados y patrones consistentes de avistamientos hace cada vez más difícil mantener el silencio. Como en el caso del Gran Cañón y tantos otros, nos enfrentamos a la posibilidad de que la historia que nos han contado está incompleta, que hay capítulos enteros de la realidad que han sido deliberadamente omitidos o suprimidos.